Yes, I will speak a word at this time. All the press reporters of media, greetings to all of you, and to all the pastors of the world, greetings to all of you as well. I am Lee Man-hee of Shincheonji. I sincerely thank all of you for opening up this press conference today. I would like to say a few things concerning how I started my life of faith. Long ago, I was not a churchgoer. I am not a pastor, and I never knew the word. I was merely a farmer who farmed in the countryside. And in a large field in the countryside, I lived there together with my father and worked with him. It is at that time, long ago when I was young, I would be with my grandfather, and I would remember him praying and lifting up prayer to God. So I too would imitate his ways and pray to God day and night. It's not because I went to church or because I knew the word. It is merely just because I knew that God did exist, which is why I started to pray. But one night, while I was praying, there was a huge star, larger than myself, that appeared. It was so bright that I could not look at it. It was so difficult to see, and I was so afraid. That's when I ran to my room. I ran home, and my father, who was asleep, I woke him up. And I said, "Father, Father, there's a star that arrived." That is when my father, came out, and he too was shocked. And he said, "Wow, this star is huge. This star is so bright." And he said, there was a saying that when a star appears like this, an important person would arrive. This must be a sign that there's an important person that will arrive in this era. Every night, every third night I prayed, and I would see the star. And with the guidance of the star, I would go up to the mountain and pray. That is where I made an oath before the Lord with my blood and started out my. And when I carried out my life of faith, I went through so many hardships. And for 3 years, I would gather with my friends, and we would gather to carry out a life of faith. That's how I began. And just like Moses a long time ago, like Jesus a long ago, I saw all the things that God and Jesus did. I heard it, and I did exactly what they told me to. I did not know the word. I did not know the Bible. That's why all I could do was just do and speak what I was told and what I heard. So people started to gather. How could I possibly gather all this amount of people? It is probably because of the Spirit of God that was with me. He was working. That is why the people gathered. And that is how the 12 tribes were created.
한 지파가 1만 2천, In the 2만 년 Bible, 자수가 it talks about 그렇게 해서 12지파입니다. sealed 12,000 in each 그러고 tribe, hence 나서는 이 12 tribes 사람은 total. 조 하나의 지시에 의해서 And after following the command given to me by the 세계적으로 heaven, 평화 운동을 I 해왔습니다. started the movement of 지금 peace 이곳에 going around 앞에 worldwide. 보이는 여러분들의 나라에서도 이 사람 I 찾았습니다. even probably went to the 아마 country 그때 못 봤던 분도 where all 여기 of you 저를 dwell. 본 분도 있을 것입니다. Some of you might have seen me, some of you might not have. 북미, 중미, 남미 다 갔다 North 왔습니다. America, South America, Central America, 그래서 I've been everywhere. 거기에 종교인들도 저를 보고요. I saw 그래가지고 religious 온 leaders and 세계의 met with 각 them. 나라에 가서 And through various 현직 countries I 전직 visited, 대통령들, I also met with 대법원장들, former, prior, former and 국회의장들 current presidents, 이런 분들을 prime ministers, 만나게 되었는데 etc., being able 그것은 to meet with them. 국제법 개정하기 And that 위함이었고 was for the purpose 종교가 of 하나가 enacting the 되기 위한 international law. 것이었으며 And that was for the purpose of 만국 uniting 회의에 religion. 참석해서 And so that they 의논하기 can come to 위해서 our peace 그와 summit 같이 so we can 해왔던 converse and 것입니다. communicate, which is 그리고 why I toured the 한국에서 world like this. 만국 회의를 열었습니다. And then we had our peace 그때 summit in Korea. 아무도 아는 사람은 없습니다. There, 하나님이 그때 상공에 와 계신다는 것을 아무도 몰랐지요. no one, 그러나 어느 시대를 만나면 everyone whom I knew 하나님이 arrived. 사람을 택할 때에는 And when 사람의 God 생각이나 would choose 사람의 someone, 뜻으로 일하기 He 위함이 아니었습니다. would never choose someone who would work according to their 하나님이 own accord. 시키는 일을 하는 사람이 필요했겠죠. A person who would only do what God commanded was 그래서 needed. 이 사람은 성경도 모르고 So 신학교도 안 I 다니고 did not know 목사도 the word. I never went to 아니었습니다. seminary school. I am 그냥 not even a 농사 짓는 pastor. All 농민이었습니다. I was just a 그러한 farmer from the 사람이 countryside. 하나님의 신에 의해 And 꼼짝없이 시키는 a 대로 person 하기 like 위해 me, 했던 것이었습니다. all I could do was just merely do the 그래서 work that 이 the heavens 사람 commanded me 당시에 to do, because I knew 나는 no better. 보고 들은 것을 말한다 그렇게 And 말했고요. that is why I can 그렇게 only speak to 하면서 what I've seen and heard. 제일 많이 지가 말한 것은 요한 And from 계시록이라는 이 what I've 책의 heard, 핵심입니다. the content I've 그 spoken about the 이유는 most is the content of Revelation. The reason, 오늘날 이 and the reason for 세상 this 그 is because 누구도 알지 today 못하는 계시록의 it is 내용입니다. the content of Revelation that no one 계시록의 in this 내용. entire world 이 책이 understands. 기록된 지는 2000년이 되었고 This book 세상의 목사 was recorded 2,000 years 목회들이 ago, but 다 all the 가지고 pastors of the 있습니다. world, 그러나 even though they all 알아듣는 have the 사람은 book of 단 Revelation in their 한 hands, 사람도 there is not a 없습니다. single person who can understand. 그런데 이것을 예수님이 보여주고 But Jesus, 이것을 He 본 showed 것을 me 말한다 Revelation, 해서 and He 누가 commanded me 봐도 to speak what 인정하는 I heard and 것입니다. saw. But who would possibly believe 그러나 me? 어떡합니까? But what could I do? 말을 해야지요. I had to speak. 안 하면은 If I did not, 예수님에게 죄가 되기 때문에 it would be 했던 committing a huge 것입니다. sin in front of Christ. 그러나 So I 처음에는 had to. 온 지구촌으로 다 돌았지만은 31바퀴나 돌았지만은 I toured the world 성경 31 말씀은 times, 한마디도 안 but 했습니다. there was not a single time I could even speak the word of God. 저 필리핀에서 늦게서 누가 꼭 하라고 아주 명령적으로 In the 하기 때문에 한 번 한 Philippines, 적이 있습니다. there was maybe one 그래서 time I 내가 spoke the word 하면 뭐 because they 합니까 invited 하니까 me to, 들어도 모르는 but 거를 never could I. 그래서 안 Because even if I 했는데 did, no one would 그래 understand. 평화운동만 했습니다. So all I could do was do a peace movement, 여러분들이 do the work of peace. 이 Today, 이야기를 하는데 여러분들이 알고 I am 싶은 것이 speaking to you 무엇인지 how I started my life of faith. 여러분들이 What is it that you would like to 묵상하면 know? If you ask me a 계속해서 question, 아는 데까지 답해 I will 드리겠습니다. explain 제가 to my best. 신학하게 된 동기를 말씀드렸습니다. I have just spoke to you about 여러분들 how I carried out my life of 제가 faith. 말을 오래 하면은 But if I 여러분들이 speak a long 하면 time, 시간이 없을까 해서 you will not have 그래 enough time to ask me 말하지는 questions. 못합니다. So I will not keep it long. 그러나 우리가 장 만나는 것도 아니고 But 오랜만에 이렇게 서로 마음을 열어놓고 we have 말하기 met 보니
for the 그러나 first 이 time in a 시간에 long time, 사실은 opening 저를 up our hearts to 가지고 one another. 그렇게 So I hope that 서로 we will give each 대화할 other some 필요가 time 필요했습니다. to converse with each 정말 other. 필요했습니다. I truly hope so. 그래서 아, 저는 여러분이 들어서 이해를 못하시겠지만은 지가 하나님의 말씀을 All of 듣는 you, 중에서 제일 획기적이고 because 정말 you 힘드는 might not have 부분이 heard it 있는데 already, there 그것은 is 뭐냐면 content that I really want to share that is 세상을 very difficult to understand. 창조하고 아담을 창조해서 오늘에 And ever 이르기까지 since the time of 가져왔던 creation, from the 우리를 time Adam was created 영원하던 all the way into 아담의 today, so much 유전자들은 time 다 그 passed. 후손들입니다. And all of us, we were born 그렇습니다. as the descendants that 이러한 came down all the way from 모든 Adam's 인식을 전해였었지만은 그때 시작하여 직분까지 한 time. And 시대를 from then 거쳐서 until now, 모세 이전 시대도 있고 노아 you 이전 can 시대도 see Moses' 있었지만은 era in there, 그뿐 Noah's 아니라 era in there, 창세 이후로 오늘에 이르기까지 and even 한 from the time of 시대를 creation all the way in 하나님은 today, 끝낸다는 것입니다. what God is 그리고 going to do is He's going to 다시 bring it to an end. 창조한다는 것입니다. And He's going to start the work of 여러분들은 이해가 안 recreation. 되죠. I'm sure it's hard to understand why you're 이상합니다. hearing this. 사람들이 It was 어떻게 the 그런 case for 일을 myself. I 하느냐 thought, how could God do such a 말씀하십니다. thing? 그러나 이 사람의 말이 아닙니다. But these words are not my own. 계시록이라는 이 책에 보면은 처음 If you look 하늘 in 하늘 땅이 Revelation, 없어지고 it says 새 first 하늘 heaven, 새 first earth 땅이 will disappear, 창조된다고 and a 말씀을 new 하십니다. heaven and a new earth will be 적기별은 created. 하나 적은 것 시작하여 다 설명되어 있는 것이 And 계시록이라고 it 하는 is 이 the book of 책입니다. Revelation that describes all the 그래서 things that will 저는 take place at the 반드시 end of 진실히 age. 말합니다. 우리 So this 다 is why I always say 하나님 뜻 안에서 다시 나자. we really 다시 should be 나십니다. born again under God. 이렇게 말하는 것이죠. I always say this, let's 이 be born again. 지구처럼 넓고 크지요. This 사람도 world 많습니다. is enormous and there's 그러나 so many 이 people who 책 live here. 안에는 But 하나님의 씨로 난 in the 사람을 Word, 모아서 새 only those 시대를 born of 연다고 God's seed 기록되어 있습니다. will God 그 use to open up a 사람의 new era. 사람을 봐서 하나님의 씨로 났는지 누구 자기 But 자기 when we 씨로 look at each other, 났는지 how 어떻게 can we 합니까? tell if someone is born of God's seed or not? 영어로는 있을 수 있겠죠. 사람은 Spirit can 영과 tell, but 혼과 육체로 된 것이 a 사람 person 하나 아닙니까? has spirit, soul, and 이 flesh, 세 right? 중에서 From the 육체는 three, 죽을 수도 있고 죽일 the 수도 flesh can 있을 수도 die 있어요. or the flesh may 그러나 not die. 보이지 아니하는 But 영혼은 there 영과 is a 혼, spirit soul that 영혼은 cannot be seen. 사람이 Spirit and 만질 a 수도 soul. 없고 A 죽일 수도 person cannot 없습니다. touch and a person cannot kill. 이 세상에 살다가 돌아가신 분은 육체가 죽어 돌아가신 All those who 것이지만은 passed away prior, 그 영혼은 their 때를 flesh passed 기다리고 away, 있는 but 것이죠. their spirit is 그 waiting for the 영혼은 proper era. 그 영혼은 하나님의 정한 때가 되면은 And when the proper 어떻게 era 될까 comes, 말이죠. something will 그렇습니다. change. 하나 이 사람은 아, 하나님 또 만나봤고 For 예수님도 me, I have met the 만나본 Lord, 사람입니다. and I have also met 하지만은 Christ. 이 못난 사람이 And I am 아무것도 so 아닐 줄 insufficient. 몰랐던 사람이 I feel 이 so 나는 insufficient. 무엇이 유익하고 아는 것이 But 있었겠습니까? how could I possibly know anything? 그래서 저는 내가 보고 들은 것 So that's why, after 그만을 meeting God and 말씀드렸습니다. Christ, all I could do 그러니 was just 오늘 testify to what I saw 여러분들 and heard. 좋은 질문해서 So I hope you can ask 여러분과 me 저 great questions 앞으로 온 today 세상에 덕이 되는 오늘 so 기자회견이 that 되었으면 this will be a 하는 press conference 약속했습니다. beneficial for the 감사합니다. entire world. Thank you very much. Hello, and thank you for having me. It's an honor to attend this press conference and ask questions directly. I've been hearing so much about Shinjinji between its explosive growth, the signing of MOUs by hundreds of pastors, and now your revelation and parable seminars seen by hundreds of thousands of people, now approaching 1 million. This is all quite surprising, as Pew Research has indicated that Christianity is in the decline. How is it that Shincheonji has grown so much during this time? The whole world can now view the seminars that Shincheonji has been diligently creating via YouTube. I've heard you say that these teachings of Revelation need to be universalized. Given all the different teachings of Revelation out there and the many disagreements, how is this possible? 예, 질문 고맙습니다. Yes, thank 예, you for your question. 저도 질문하신 분과 같은 시각입니다.
I also feel the same way as the 진짜로 one who asked this question. 그렇습니다. I truly 여러분 do. 모르시는 바와 같이 Just as 저는 you have seen, 시골 농사 짓는 농민의 한 사람입니다. I am just merely a 배우지도 farmer from the 없고 countryside. 종교적인 I don't have much 어떠한 education. 상식이나 I 지식도 don't have 없습니다. any previous knowledge of any 그런데 religion. 어떻게 이 사람이 However, 이러한 일을 하게 되었고 how can 이런 I 말을 possibly do 하게 this work? How 되었는지 can I speak such things? 옛날에 사도 바울이라는 사람도 Even Apostle Paul, a long 자기가 time ago, 그렇게 전도 잘했는데 이런 말이 었습니다. 내가 he spread 하나님의 the word 일을 very well. 하고 And he said, 버림받으면 어떡하지? 그런 말 한 he thought, 것입니다. how, 저도 what if 마찬가지 그런 I do not 것입니다. gain salvation 그런데 and all this work I've done is in 사람들이 vain? 보기에는 지가 말한 것 같지만은 When 제가 people look 한 at 것이 me, it might seem 아닙니다. like it's my words, but 그런데 these are not my 옛날에 words. 2000년 전 예수님도 Even 2,000 years 요한복음 ago, 14장에 in the book of John, 말하기를 chapter 14, 자기가 Jesus, 말은 하지만은 he 이 also 말은 said, yes, he's 자기 speaking, 안에 but 있는 these words that he was 하나님이 speaking 하는 말이라고 were not his 그렇게 own, but the 말했어요. Father who sent him. 그처럼 저도 이 Like that, 엄청난 것들을 어떻게 지가 말할 수가 how 있겠습니까? can I speak such 다만 enormous things like this? 보고 듣고 한 All it 것을 is merely 지시에 me 의해서 testifying to 그렇게 what I was 했던 commanded to do, 것이고 to what I've seen 이것은 and heard. 이 사람이 말은 했지만은 이 말을 하게 And 시키시는 분은 yes, I am the one speaking the 하나님이신 words, 것입니다. but the one who's having me speak these 예수님이에요. words is God. 그래서 It is Jesus. 이런 말을 기가 하는 것인데요. That is 여러분이 why I say these things. 성경을 잘 읽고 있는 분인지 아직 읽어보지 For all 않은 of you, 분인지 I'm not sure 모르지만 if you read the Bible 이 or if you do read the 계시록이라고 하는 Bible, 조그마한 몇 but the 페이지 안 small 되는 book, 책이 a 있는데 few pages of this 그게 book called 말하기 Revelation, 시작은 how 하나님이 it starts 속히 될 일을 is it says 종들에게 that God, 보이기 위해서 천사를 he 아무 sent his 도시에 angel to 보내어 show his servants what 지시해라 must soon 이렇게 되어 take place. 있고 지시받은 그 And 사람은 the person who receives 지시받은 this 그것들을 다 command, 종들에게 알렸다는 he makes it 말입니다. known to 그 all the servants. 종들은 Those 12 지파 servants 14만 are the 12 4천이라고 되어 tribes, the 있습니다. 144,000. 이와 같이 시키지 아니한 것을 할 수도 없고 So he 하지도 cannot do 못하는 anything without 것입니다. being commanded to do 그와 so, and he won't 같이 go anywhere without 이 being commanded to do so 지구촌에는 either. 누구나 다 이 계시 말씀을 하고 싶지만은 In this 모르기가 world, 못하는 many people 것이고요. would 저도 want to teach this revealed word, 몰랐습니다. but they don't know it. 그러나 Even myself, 맡기는 I did not 일에는 know it prior 한 either. 것뿐이니 All I did was 이 just 말을 merely do what I was 하려던 told to do. 동기는 저를 들어 말하게 So the 한 one who 그분이 is speaking through 하시는 me 것입니다. is the one who has 그래서 sent me. 그분이 때가 되어서 그분의 And when 때에 the time comes, 그분의 말이 오늘날 이 세상 많은 his words 사람들에게 알기를 is what will be 원하는데 made known 그러나 to the whole world. That's what 새로운 he 말은 desires. 아닙니다. But it's nothing 이 new. 경서 계시록이라는 데에 이미 The 2000년 book of 전부터 Revelation, 기록해놓은 already 것입니다. 2,000 years ago, 그러나 그 was 뜻을 recorded in advance. 모르니까 But it's 또 because people 하지 did not know its 못하지요. meaning. They could 제가 not 말하는 understand. 것은 그 말의 실체들을 But 두고 what I am 그 speaking 말을 말하는 is the 것입니다. reality to those 나타난 very words. 실체들. The 그러니 reality that appeared. 예언이 유신이 되어 The 나타났단 prophecies appear 말은 as 아닙니다. flesh and appeared as reality, right? 그렇다는 것이지 That is what 이루는 I 건 am 아닙니다. testifying to. It's 그래서 nothing new. 이러한 하나님 함께 하신다면은 부흥이 되겠고 If 하나님의 God is with 뜻대로 us, 잘 it 될 will grow 것입니다. and it will 그러나 have a revival. 안타깝게 Things will 이 go well. 말씀을 펴가지 못한다면은 But if 또 하나님의 one 시킴이 rejects the word, 없다면은 또 예수님이 인도해 주지 and if 아니한다면은 God is not here, if Jesus 어떻게 is not guiding 이 us, 큰 일이 잘 될 수가 how 있겠습니까? can this 저는 work so great? How 우리 can it 여기에 grow so 모인 much? 사람들이 이 사람의 가족이 아닙니다. All 형제라고 the 할 수가 people 있겠죠. who are here, 그러나 하나님의 who are gathered, 가족이고 they're not 하나님의 physically my family. 자녀들이고 I could call them 하나님의 my brothers and sisters. They 성도들입니다. are God's family. They are God's 이들에게 children. 쥐가 They are God's 또 들은 people. 것을 전하는 그것뿐입니다.
And all I'm doing is just merely 그래서 testifying to what was 제가 shown and to 어, what I heard. 말씀을 드리겠어. 여러분들 이 Also, 계시록이라고 하는 1장에서 22장까지는 Revelation, 불과 몇 페이지밖에 안 됩니다. there's only a few 여기에는 pages of it, these 예수 재림 22 때에 chapters. 재창조 And at 때에 the second coming of 있어진 Christ, 그것을 at the 기록해 time 놓은 of 것입니다. recreation, is the 그래서 information that is 많지도 contained in 않습니다. Revelation. So there's not that much 우리가 content 세상 in there. 노래도 배우는 것 있지 않습니까? Don't 그것도 we 잘 also learn 배우고 노래도 worldly 잘 songs? We 부르죠. memorize songs 이거 very well. We sing 마찬가지예요. 이 songs of the 책의 world very well. 말로 It's the same. 우리가 다 The 이것을 words of Revelation, 훑어보고 we will 그 have to try to 다음에는 read it. 이 말씀 뜻을 알게 되면 And 더 if we 기쁘고 understand it, 좋습니다. we'll be 여러분도 한번 very 해보세요. happy and we'll be 이렇게 joyful. 바보스러운 You try it. 사람도 하고 있다 Even 한번 someone 해보니까 who is 어려운 so 적은 ignorant like 없어요. me learned all this. 다만 There's nothing hard about it. 한 시대가 끝이 나고 It's just 새로운 that one 시대가 era comes 열립니다. to an end and a new era opens. 열립니다. It 그래서 opens. 구시대가 가고 신시대가 창조되는 An old era 때가 ends 이 and a new era has 계시록에 come. 예언되어 있는 That is what's 예언들이었습니다. prophesied in Revelation. 그래 우리가 하늘나라에 가서 하나님하고 같이 살려면은 If we want to go to 하늘나라의 heaven 일도 with 좀 God, 알아야 되지 shouldn't 않겠습니까? we know a little bit about His work? 시집하고 결혼하게 되면은 시가 When someone 집에도 gets 좀 married, 알아야 되죠. shouldn't we know 그와 the 같은 거라고 story of our families 마찬가지입니다. that we married into? 예, 또 말씀해 주세요. That's exactly 이사님. the same. Thank you. I offer my congratulations to Chairman Lee for completing the Revelation Seminar series together with the 12 tribe leaders of Shincheonji Church of Jesus. I heard many pastors in America made MOUs with the Shincheonji Church of Jesus. But why do some pastors in Korea speak negatively against you and the church? Also, what is your next goal now that the Revelation series have been delivered worldwide? Thank you, Chairman Lee. 네, 저는 태어나기 전에나 Yes, 태어난 이후에도 before I was born, even 목사님들하고 after I 서로 was born, 다툴 만한 이유는 아무것도 there was 없습니다. never a reason for me to ever fight with 그런데 pastors. 목사님들이 But 지에 대해서 the pastors, 좋지 못하게 말한다든가 기분이 they say bad 나쁘다는 things about me. 뜻은 저도 And 이해를 when they're 합니다. offended, I understand. 제가 이해를 하는데요. I 그러나 understand them. 목사님들이 또 이해를 좀 해줘야 하겠습니다. But I ask that the 지가 pastors please 하는 understand me 말은 too. 지가 만들어서 하는 말이 아니에요. These words I speak, they're not made up 다만 by me. 계시록이라는 이 책 안에 기록되어 있는 것을 It's 말하는 just 것입니다. merely me speaking 그래서 이 what I was 계시록에는 commanded concerning the book of 더하거나 Revelation. 덜하면은 It says in Revelation, if anyone 처벌받고 adds to it or subtracts 저주받는다고 from 계시록 Revelation, they will be 22장 judged. 18절 In 19절에 Revelation chapter 기록되어 22, verses 있습니다. 18 and 19. 그럼 어떡합니까? So 가하면도 what 안 should I do? 되겠죠? I can't add to 더해도 it. 안 되고 덜해도 안 된다는 I 것입니다. can't subtract from it either. 그러니 이미 기록되어 있는 이 말씀을 그대로 이거 It's 가서 just 전하라. testifying 이렇게 to what I was 하겠습니다. told to do. 그런데 이거 전하다가 맞아 죽기 알맞은 소리다 이 말입니다. But as I 하수도 testify, 없어요. people want to kill me. 그래 지금까지의 목사님들이 The 해설한 그 pastors, 내용이 all the 안 content that 맞은 게 they've been teaching 많아요. so 왜 far, 그러냐? there was 이 a lot of it that 책에는 was incorrect. 사실을 The reason 사실대로 기록한 것이 아니고 is because 어떤 Revelation was 것을 not recorded 빙자해서 to be 이와 understood 같다는 literally. 식으로 비유로 They were 말해놨어요. recorded figuratively in 그러나 parables. 이것이 이루어졌을 때에는 But when it 그 fulfilled, 예언의 실체들이 the 나타났으니까 reality of 그 Revelation 예언의 appeared. 실체 그대로 말해야 합니다. So one has to speak 그러다가 to 보니까 what appeared as a 여기서 reality. 목사님들이 이해를 못하죠. And this is where the pastors do not 목사님들은 understand. 지금까지 이거는 이거다, 'Cause up until 이거는 now, pastor 이거다 said, well, this is 이렇게 this, that is 가르쳤어요. this, and this is this. That's 그런데 how they taught it. 실제 그 예언의 실체가 But 나타나고 보니까 when the reality 하나도 of the prophecies appear, 달라요. it's totally different than what they taught. 다릅니다. Very different. 제가 한 가지만 말하겠어요. There's something I would like to 계시록의 mention. 9장에 있는 말인데요. This is recorded in 말이 있죠, Revelation 말. 9, where it talks about 이 horses. 말 머리가 And 꼬리에 it 붙어 says 있어요. the horse's head is attached to its 그 tail, 입에서 불과 and from its 연기가 mouth comes 많이 fire 나와서
smoke and 사람 sulfur, 사람들이 and kills 죽입니다. a third of mankind. 세상에 이런 짐승이 또 어디 있습니까, 여러분? My goodness, 봤습니까? where can there be an animal like this? Have you seen it? 이것이 기록되어 있습니다. But this is what is recorded. 글로 써져 있어요. Yes, in 그러나 chapter 9. 실제 그런 게 나왔으면은 모르겠는데 It's 그게 one thing if there really is 아니었습니다. such an animal, but there isn't. 여기 말하는 말이라는 것은 The 육체, horses 사람 here 육체를 are 말해주고 figurative for 있습니다. flesh, a person's 그래서 flesh. 그 육체를 성경으로 말씀해 준 것입니다. And that's why 여기에는 말한 scripturally, that's what it 육체라고 says. 했잖아요 하는 그 반대의 구약의 내용이 있어요. Yes, in the Old Testament, it says that. 머리라는 것은 And the head. 그냥 말머리로도 할 수가 있겠지만은 Yes, there are things 모든 such as little 모임이나 heads, but 조직의 우두머리를 말하는 것입니다. it's referring to the head of an organization. 꼬리라는 것은 Tail, 꼬리라 해서 물론 짐승이 있으면 of 꼬리가 course, 있는 if there's 짐승도 an animal, 있죠. there are animals with tails, 그러나 yes. 이 However, 성경에는 in the 거짓 Bible, 선지자라고 되어 있습니다. it says it's false prophets. 그러니 이 거짓 선지자가 나와서 사람들에게 The false 육체 prophets 아닌 come 영혼을 out 죽이는 and 행동을 kill 한다. the 사람들이 spirits of 이렇게 한다. a third of the 이런 people. 설명이 되어 있는 것입니다. This kind of 그러니 explanation is all in there. 기록되어 있는 예언도 말해야 되겠고 So we have 또 to talk 기록되어 about 있는 and teach the 요 prophecies that's recorded, 사실을 and we also 설명도 해야 have to 되겠고 explain the 그 reality 다음에 to 요 the prophecies, 실체 나타난 and 실체도 also make 말해야 known the 되겠다는 reality 것입니다. to the prophecies as well. 이것을 잘못 이해를 하다가 보니까 If 마치 one 이 misunderstands, 사람이 만들어낸 것 같이 it 이 makes it seem 사람이 like 누구를 욕이나 하는 것 같이 I'm the one 그렇게 speaking incorrectly. 생각하지만 그게 And that's why they curse 아니에요. me, like I'm the one teaching 그러나 wrong, but that's not 이 true. 책의 이 예언은 2000년이나 돼서요. It's been 하나님이 2,000 이렇게 years 선한 since this was 것입니다. prophesied. God had this 그런데 recorded. 이게 이루어질 때는 But when 이 it fulfills, 자체가 일어나야 the reality has 나타나야 to appear 하나님도 그 예언을 이루었다 할 for 수가 God to 있지. say 말씀만 he 천년만년 finished it. 있고 안 이루어지면 Just 왜 the word 예언을 exists for 믿어야 합니까 10,000, 사람들이? 100,000 years. Why would people want to 그런 believe it? 것입니다. Why should people believe 그래서 it? 가감하지 말라는 말도 해놓고 Hence, 했는데요. it says 예, no one should add to or subtract from the word. 그래서 비가 이 목사님들이 So 왜 이렇게 하는가에 대해서는 한 두 가지 생각해 볼 수 I think of 있습니다. two things to why the 있는 pastors 것은 treat me this way. 잘못 증거했는 하고 또 지금 비가 말하는 하고 두 가지. Because 이걸 비해 there 볼 is 때는 false testimonies 옛날에 and there is 증거한 the 것이 true 안 testimony 맞으면 I testify to. 그 말을 안 맞은 말을 하니까 And 그렇게 말할 because 수밖에 없지요. they don't have the true testimony, they can't help but 그러나 이 be like this. 사람의 입장에서는 But in my 사실을 perspective, 거짓말로 만들 수도 없어요. I 얘는 can't 실체가 speak truth like it's 나타났으니까. lies because the reality already appeared. 비유로 예언한 그 실체가 나타났을 Yeah, the 때에는 reality, when 이 it appears 실체가 according to the 맞는 prophecies and the 겁니다. parables, then the reality is 그러다 correct. 보니까 이런 문제들이 법전에 있게 되는 것입니다. So that's why these problems 그러니 occur. 성도들에게 다 이렇다 이런 거다 했는데 Because the pastors, they told the congregation, well, this is this is that. And because I say something totally different to them, they can't help but get upset. But you know what? If we flip situations, I would probably be the same too because I didn't know that. But God and Jesus, they didn't lie. 그래서 이 진짜 예언의 실체를 그대로 나타나 실체가 있으니 그 실체가 Because the reality appeared, 증거이고 the reality 그렇게 becomes 거짓말할 수 testimony. 있습니까? It's a testimony of the prophecies. 그래서 You can't 이런 lie about 것은 that. 서로로 대화로서 That's why 풀어가면 this kind of 참 stuff, 좋겠어요. it would be great if we could just 그런데 communicate and 내가 converse and 증거한 talk it out. 거하고 맞지 않다 해가지고 But 이걸 just because what 가지고 I 더 teach is different than 나서다 what theirs 감정을 is, 가질 이유는 there's no 없습니다. reason to get all emotional 신앙하는 and 사람이 get upset about that. 싸우기 위해서 A 누구를 person 욕을 of 하기 faith 위해서 그렇게 신앙하는 것은 아니지 않습니까? should not carry a life of faith just to curse someone 그렇습니다. and slander someone else. 그래서 에, 그래서 저는 That's why. 이렇게 생각을 하는 것입니다. That's what I think. 어, 우리는 많은 사람들이 어,
지금까지는 A lot of 모르고 people 이렇게 신앙해 왔지만은 carried out their life of 우리는 faith until now, not 하나님이 understanding much. 약속한 But 것을 그 now, 실체를 God, He made 나타내었으니 known and appeared as 우리가 reality what was 이를 promised. 보고 So we have to see it 깨닫게 and 깨달아서 all 하나님 perceive it 앞에 감사하고 and be thankful 또 to the Lord 우리가 바라던 천국과 and 영생을 이제 얻어야 inherit 하는 heaven 것입니다. and eternal life, which we 저는 so 그렇게 long for. 생각합니다. That's what I 이런 think. 것도 대화로는 다 이해가 With this, 됩니다. 안 we 되지는 could all 않습니다. understand if we just communicate. 그래서 많은 사람들에게 깨닫게 하기 위해서 So that 비유로 말하는 many can 것에 대한 perceive. 뜻을 설명을 해주고 I 있습니다. am giving 지금도 explanations to the 비유로 parables, 말하는 것도 even till 설명해 now, 주고 so 있어요. that more people can get saved. 여기에 우리 상당히 많은 우리 그 가족도 있습니다. 한번 That's what 생각해 our 보세요. family does. 우리는 하세관이나 또 나아가서 Even with 우리 신천지 HWPL 교인이나 and 그 even with 가족이나 Shincheonji church 우리 members, 청년부 그 even with 여성도 the 모두 다 youth 이렇게 group 기독교 and the women's group, 교회한테 모으면 100만이라는 사람도 될 것입니다. if we gather all of 이러한 them, it 많은 exceeds 사람들이 over 이제는 100,000, 이 사실을 확인을 a 하고 million. 모두 다 믿고 But 있습니다. everyone is 믿고 confirming what 있습니다. they're seeing 옛날에 and they're 생각했던 그 believing what they see. 잘못이라는 것을 그는 자기 생각, They're 자기 starting to 판단으로 perceive that what they learned 판단하는 prior was 것이죠. incorrect, that 그래서 they 이제는 learned 다 incorrectly. 이것을 믿고 있고 And 또 people are starting to 이 believe now. 계시록이라는 책 항으로 다 통달합니다. 신천지인들은 다 Shincheonji, all the people of 통달해요. Shincheonji, they've 예, mastered Revelation. 저 걸어 다니는 They 성경책이라 할 all have 정도로 become 마음에 walking 다 Bibles in the flesh. 새겨졌어요. They're all sealed 이걸 with the 눈 word. 감는 일이라고 That's what we 하는데요. call the 그 work of being 말씀이 sealed. 마음에 찍어져서 도장을 It's 딱 sealed in 찍어진 them like 것처럼 a 그 stamp. 책 한 권이 마음에 찍어져서 걸어 다니는 And 성경책이 다 they've 되었습니다. really become 한번 walking 생각해 Bibles. 보세요, 여러분들. So 누가 everyone 이거 think about 어쩌라 this. 해가지고 이거 이 계시록 책 몇 장 한번 말해보라. 또 몇 장 말고 If 해보세요. someone was told, hey, can you 다 tell us about 압니다. Revelation? A few 이건 pages? 하나의 지식이죠. All of 뭐 Shincheonji 세상 people will 지식이 know it. 아닙니다. This is not worldly knowledge. 그래서 This is heavenly 많은 knowledge. 사람들이 다 함께 깨달아서 같이 So 천국 it would 갔으면 be 좋겠습니다. great 이상 if 이 many 가지. more can perceive Revelation and go to heaven with us. That is all. I have heard and seen regarding the influential work across Central America. Also, we heard that you have met with political and religious leaders and the authorities of our Mayan people. My question is, as you said in the seminar, what is it that you saw and heard? 네, 말씀드리죠. Yes, I would like 또 to share. 여러분들처럼 보고 들은 것이 없다면 안 합니다. If there was nothing I saw and 나는 heard, 해주기도 바쁜데 I would 어떻게 not speak. 하겠습니까? I would be busy enough just farming. 할 수 없어요. How could I speak if 또 there was nothing I 제가 heard and 보고 saw? 들은 거 없이 그냥 말하면 누가 믿고 And 따르겠습니까? if there was nothing I saw 이 and heard, who 많은 would follow me? 사람들이 All these 그렇겠습니다. people, who would follow, right? 그런데 If there was 제가 nothing that I saw and 보고 heard. 들은 것은 But 제가 what I saw 좀 and 전에 heard, 말한 그대로인데요. just as I've 불과 mentioned previously, 22장밖에 안 되는 요 조그마한 책이 있는데요. it's a 여기에는 small book, 하나님이 2000년 전에 기록을 해서 22 요 chapters. 아무도 못 보게끔 It was 일로 recorded 튀겨서 2,000 또 years 누가 ago, 가지고 and it was 계셨던 locked up 것입니다. and sealed in the right hand of God so that 가지고 no one could 계셨습니다. understand it. 그런데 그럼 몇 년이나 되었습니까? 2000년이나 되었죠. How long has it been? 그런데 2,000 오늘날 long years. But today, 예수님이 하나님의 손에 있는 이 책을 받았어요. Jesus, he took that scroll 받아가지고 그 from the right 이름 hand of God. 하나를 끼면서 And as Jesus opened up 또 those 그 seals one by 안에 one, 예언되어 있는 기록을 하나씩 이루니까 he started to fulfill 그냥 everything that was recorded 예언 one by 말에 one. 실체가 And 나타나지요. thus, realities started to appear. 그런데 그리고 그것을 이 사람이 어떻게 아느냐? 안 그렇습니까? But the question is, how could I 어떻게 possibly know 아느냐? that? 그리고 계시록 1장에서 22장까지 기록되어 있는 게 다 And 예언인데 Revelation chapters 1 to 그거를 22 are all 예수님이 prophecies. 이루었다 하자. 근데 어떻게 아느냐? Let's say if Jesus fulfilled it, how would I know that? 예수님도
구약 성경 Even 에스겔서 Jesus. 3장에 If you look in the Old 하나님의 Testament, 책 in Ezekiel chapter 두루마리를 3, 받아 it 누가 says 와서 that there's a 이스라엘 son of man 민족에게 who ate 전했던 the 것입니다. unrolled scroll and 그래서 testified it to the rebellious 그 house of Israel. 이스라엘 사람들이 여러분들처럼 질문했지요. And those people asked Jesus, 질문을 just like 하니까 all of you are asking. 요한복음 5장 17절에서 And in John 19절에 chapter 말을 5, verses 보니까 17 to 19, 질문이 했는데 예수님이 뭐라고 말씀했습니까? what did Jesus say? 자기가 하나님이 하는 것을 보고 He 듣고 said 그거를 증거하는 것이다. 그렇게 that all he is 말했어요. doing is testifying to what he has 모세는 안 seen and heard. 그랬습니까? Didn't Moses also 모세가 do the same? 더 도망가 가지고 맞아 죽을까 봐 피해 Moses, 다니는 he ran 입장인데 away, 하나님 hiding 만나가 하나님 in fear that 불러서 he would be 그를 killed. But one day 다시 God called him, 애굽에 and 가서 later he had to go back to 증거하라. Egypt, 그래 할수 told 없이 him to 또 go 애굽에 speak to 오지 my people. 않았습니까 모세가? And 그 모세가 didn't Moses 그 listen? 보고 들은 거 그거 한 것입니다. 그대로 And 한 Moses, 것입니다. all he did 그대로 was 한 just merely 거예요. testify to what he 아마 saw and heard, to what he was told. 여러분들은 신앙하나마 이 말을 이해가 잘 안 되겠지만 If we did not, 중요한 if 것이 있습니다. we never carried out 그 a life of 사람도 faith, maybe you might not 마찬가지예요. understand these words, but 이 this is the truth. 계시록을 그 책을 예수님이 This book 받아가지고 of Revelation 이것을 was taken by Jesus, 하나하나 and 이를 one by one, he 빌려서 would open 그 up those 안에 seals, 책 안에 기록된 것을 and everything that 읽는 was 것을 recorded in that book, 계시록 1장에서 from 22장까지 Revelation chapters 1 to 바뀌게 22, 증거하는 것이지 I 그거 saw all that, 놓습니다. which is why I 또 testify to it. 보고 거기에 대해서 말씀하시는 것도 들었으니 그렇게 And 하는 I also 거예요. heard everything from 그러니 chapters 1 to 이 22. That's why I 계시록의 이 testify to it. 말씀에서 더하기나 덜하면 저주받는다고 하지 않았습니까? Doesn't it say 천국도 that if 못 one 가고. adds or subtracts from Revelation, 그러면 they will be cursed 어떡합니까? and they can't 그대로 go to heaven? 해야지. So what could I do? I had to do exactly what I 그러면은 was told. 모든 목사님들이 생각하기에는 자기들이 증거하고 하는 거하고는 너무나 다르니까 Pastors, they will 아 think 이거 this is so 이상하다. different than 이거 what they taught. 이단이다. So they might think 이렇게 this is weird. 했지만은 This is a cult. 하나님은 이단이라고 안 They might say that, 합니다. but God doesn't call this a cult. 선임들이다 이런 거 아니에요. Jesus doesn't call this a cult either. 목사님들이 자기네들의 생각나는 거로 말했는 거에 The 비교하면 pastors, if you 다르죠. compare what they taught 이단이라는 말은 and what I 다르다는 말 teach, it's 아닙니까? of course different. 그런 것이었습니다. 그래서 저는 이러한 것을 증거하는 So 것이고 that's 제가 why I 주로 testify to what I've seen and 계시록을 heard. 증거합니다. 또 And I testify to 사복음서에도 Revelation 증거하지요. and to the four 그렇다고 Gospels. 해서 저 창세기로부터 있어진 것을 All the things from the 모르는 건 creation of the world 아닙니다. doesn't mean I do not know 그렇죠. 왜요? the things 알지요? hidden since the creation of the world. 성령이 I do know. 내 안에 Why? 영혼이라는 것이 Because the 나라는 Holy Spirit 육체 of 안에 God 있습니다. is 그러나 within this flesh. 성령은 육체가 아닌 영입니다. But spirit is 그 not flesh, it's 성령이 spirit. 저에게 와서 The 내 spirit came to 영혼에게 me 많은 것을 가르쳐 and made known 주지요. and taught my 그래서 spirit 창세로부터 so many 있어진 things. 것도 So all the 필요했다가 things 알아야 hidden in the creation 하니까 of the world, 알려주는 because 것이었습니다. it 여러분도 had 그래야 to be made 되지 known, it was 않습니까? made known to me. 차라리 Don't you want 세상적으로 to know 사는 too? 데는 여러분들 하는 그대로 하면 다 In the world, 살아갑니다. we 그러나 just live according to the ways of the world and 경건하다니 we survive. 좋지만 But with 내세의 religion, 것을 필요한 것도 있습니다. 내세가 올 때에 there are, 있어질 there 사건들과 are events that 그것에서도 appear 하는 according to the proper 것입니다. timing. 그래서 이 내세의 일들이 주로 기록되어 있고요. It talks 또 about the things that will 내세를 occur at 맞이할 the end of 때에 age, and when we 있어지는 meet the end of age, 사건들을 기록해 놓은 것이 it talks about 있기 all the 때문에 events that will occur. 너무나 여기에 신앙을 하는 That's why 사람은 a 죽든 believer, 살든 간에 이 whether 말씀을 we live or 따라서 die, 살게 되는 것입니다. we live 또 according 이 to the word 말씀을 말하게 되는 and we 것이고요. speak according to 이런데 the word. 미안하기는 미안하지요. 여기 But 목사님들에게도 of course, I feel 미안합니다. very sorry to the pastors. I 그러면서 really do. 목사님들이 말하는 대로 But 그래 하게 되면 just because 또 I do 하나님이나 doesn't mean I should 예수님에게 teach 미쳐 like them. 버립니다. Then God and Jesus will hate 예수님, me. 목사님이 다 잘못된 말만 하는 건 아닙니다. But it doesn't mean all the 그러나 pastors speak 개중에나 이런 everything that's 잘못 wrong. 정한 것이 있죠. But of course, there are a 그렇습니다. lot of it that is 여기 이제 incorrect. 계시록의 17장이나 여기 보면은 Whether it's Revelation chapter 분유라고 17, 나옵니다. it talks about 분유를 어떤 prostitute. 목사님은 소련 A 대통령이라고 하고 pastor 어떤 사람은 actually 미국 said it's the 대통령이라고 president of the 하고 Soviet. 어떤 Someone said it's the 사람은 president of 저 the United States. 중국이라고 하고 Someone said 이러니까 it's China. 어디가 They 맞은 say 겁니까? such things. Well, which one's correct? 하나님은
그렇게 말하지 않죠. God did not say 한, that. 한 존재지. 한 존재지. It 그게 is 한 an 존재지. entity, but it's not 또 that. 그들이 먹이는 것이 분명히 포도주라는 And it says that 것입니다. they feed the maddening 하나님이 wine of 주는 게 adulteries. 아니에요. It's not what God gave. 자기네들이 먹고 살아 양식인데 It's 육신의 양식이 food 아니 they ate. 정신적 It's not 영혼의 literal food. 양식입니다. It's food for the spirit. 그러니 그거를 먹고 이 사람들 먹여주고 만국을 And 미혹하고 it says 또 it's with 악의 that wine 신과 all 결혼 많이 nations became 했대요. drunk. And 아프리카 it says 이나 that they 이나 even married with 만국이 evil spirits. All nations 그거는 did. 만국 사람이 누가 그걸 알아요? 뭐 아무도 아는 But 사람이 who in 없습니다. all the nations knew this? There's 그러나 no one who 이 did. 책 아래는 그렇게 사람까지 지적해가며 However, in the 가르쳐가고 Bible, 있는 것입니다. it makes this known. 그러다 보니까 이 목사님들이 기분이 Thus, these 나쁘겠죠. 그 사람도 pastors 알아요. are offended. They 그래 know 하나 this. 목사님하고 원수 지고자 사고자 하는 But 것은 아닙니다. I'm not saying I want to be enemies with the 하나님의 pastors. I don't want to 종들인데 fight. 하나님의 시키는 것을 하니까 모세같이 I'm just merely a 모세가 servant of 예전부터 God 얼마나 and just 밑에 doing what God 보였습니까? tells me to do. Even Moses, think about 예수님도 how much they hated Moses. 그때에 He's 유대 doing 땅에 what God 와가 told him to do. 얼마나 밑배가 됐습니까? Even 왜 Jesus, think about 밑배가 how much they hated 됐습니까? him. Why did he 자기는 become an object of 하나님이 hate? 보냈고 He 하나님의 was 책 sent by 자체를 God, 먹여서 그렇게 네 and 말 God 한다고 fed him 바꾼 his 것이지. scroll and to 오늘날도 speak his 계시록 words, 10장에 even today. 보면은 이 If 책 you look in 한 Revelation 권이 10, there is a 예수님이 다 scroll. 이루고 이런 책을 After Jesus 먹여주지요. opens it up, he 그래 gives it to a person to eat. 하나님의 손에 있었습니다. 이 책이. This book 그 was in the 다음에는 right hand of 예수님의 God and 손에 then to Christ. 있었습니다. 그 다음에는 이 And 책을 then 또 천사에게 줬습니다. this book is given to an angel. 그리고 그 다음에는 이 And 책을 then 이 사람에게 it is 먹여줬습니다. given to a person 그 to 책이 eat. 어디가 있습니까? Then 하나님 where's the 손에 scroll? 없어요. It's not in God's 예수님 hand 손에도 anymore. 없어요. It's not in Jesus' hand 천사의 anymore. 손에도 없습니다. Not in angel's 이 hand 묵은 anymore either. 사람의 뱃속에 들어 It's 있어요. in the stomach of the person who ate 그럼 it. 이 책의 말을 바로 들으려면은 So if we want 책 to hear 읽는 these words, 사람에게 가야 들어야 we 합니다. have to go and hear from the one who ate the 듣기 scroll. 싫은데 어떻게? But some 미분데 people don't 어떻게 want to 듣습니까? listen. Some people hate that 그럴 거 person, 아닙니까? 미분데 right? Who 어떻게 will want to listen if 듣겠습니까? they hate that 그래서 person? 강제로 와야 들으라. 그게 아니에요. But we're not going to force anyone to come and listen. 자유지요. It's their freedom. 그렇습니다. Life of faith is freedom. 그러나 It's their own will. 우리가 맛 좋은 것을 맛을 보면은 But when we 그참 taste something 더 good, 먹고 싶죠. don't you want to eat more 이 of it? 말씀의 맛이라는 것이 Yeah, the taste 하나님이 of this 있는가 word. 하물며 Because it's 영생하는 from the Lord, because it's 양식이니까 이 food of 영생하는 eternal life. 양식을 먹은 사람이 맛이 Someone who 있으니까 ate 또 it, 먹고 because it 싶죠. tastes so good, they want to eat 그런 it again. 신앙 그러한 것입니다. That's what life of faith is like. 그래서 아, 그래서 저는 So, 한마디로 하면은 계시록이라는 책 안에 Revelation, 약속되어 inside of 있는 it, 이 예언이 all the 오늘날 prophecies that were promised, 예수님이 다 today, 이루어서 Jesus 실체들을 fulfilled all of it 나타낸 것입니다. and made the 그래서 reality known. 그 실체들하고 들은 말하고 So, all 이거를 that I 다 heard, 이룬 all the 것입니다. reality I saw, I 이상. make it known. That is all. I first heard about you and the work of HWPL through a publicity ambassador that has worked very hard in order for me to know about you and HWPL. His hard work and determination has inspired me, and I wish to also be a publicity ambassador and share the good news of this great work. I only knew of your work for peace in Central and South America, but after seeing the Revelation seminars online, I see that there's even more work that you are doing. I am amazed that the seminar is being made known in different languages throughout the whole world. Is there a reason why the parable seminar must be made known to the entire world? Okay, blessings and thank you. 네, 아주 좋은 것을 지적해 주었습니다. Yes, you asked such a great question. 옛날에 모세가 나타나지 않았더라면은 A long time ago, if Moses did not 육적 appear, 이스라엘 민족이 애굽에서 나오지 못하고 physical Israel would not have come out of Egypt. They would have just lived there a long 모세가 time. 나올 때라 이스라엘 민족이 거기에 온 지가 4대나 되었습니다. When Moses arrived to the Israelites, they lived in Egypt already by 4 generations. 뿐만 아니라
Believers probably already know this. 했으므로 많은 사람에게 밀자가 Not only that, 되었다. but Jesus was an object 그런데 of hate 하나님의 at his 그 time. 두루마리를 받아 먹고 If by any 와서 chance 그 두루마리 he 맹인으로 증거하지 did 않았더라면 not eat the open scroll of God 그때는 and did 어디에 not testify to 있었겠어요? those words, he would have not 바로 received any hate. 예루살렘은 종교 And 지도자들을 Jerusalem, 종교의 the 하나의 religious leaders, 수준이라 할 정도로 예루살렘은 대단한 도시였습니다. and Jerusalem was a pretty 사람 amazing and awesome place. 지도성에도 그러한 사각 안에 있는 예루살렘 섬도 있죠. There is a temple of Jerusalem 그러나 within that city 예수님은 that's pretty amazing as 많은 well. 핍박을 받았습니다. But Jesus, he 그렇다고 해서 received so much 비진리를 persecution. 말하기는 Just 참 because he did 힘듭니다. didn't mean he was 그분도 teaching 그가 lies. 들은 것을 He 자기가 too 증거했다고 merely testified to what he 요한복음 saw and 5장 what he heard 7절에서 in John 5 18절에 되어 17 to 있습니다. 19. 그와 마찬가지로 오늘날도 그러합니다. It is the 오늘날도. same now. 그래서 이 사람은 기독교 So for 세계라는 myself, 종교가 우리나라만 있는 것이 아니라 온 Christianity 세계적으로 in the world of religion 있습니다. it does not exist only in 그런데 Korea. It's everywhere. 하나님이 이 계시책에 기록한 이 내용을 But 한 곳에서 이루었으니 저 he 세상 fulfilled 사람은 revelation 이 in one 내용을 country. 어찌 So 알겠느냐 how 하는 could 것입니다. the pastors of the world know such a 그러나 thing? 예수님은 계시록 22장 But Jesus, 8절에는 in Revelation chapter 22, 계시록 verse 8, 전장을 다 보여줬고 he made known all the things of 16절에는 Revelation. 전장의 And in verse 사도가 보고 들은 16, 이 the 사람에게 person who has seen and heard all these 교회들에게 things, 가서 he was 증거하도록 sent 했습니다. to go testify to the churches. 그런데 교회가 우리나라에 있는 게 아니지 않습니까? But it's not only Korea that has 제가 churches. 지구촌을 31바퀴나 돈 This is 사람이에요. why I toured the world 그래도 31 times. 종교에 대해서는 말하지 않았거든요. But still, I could 그러면 not speak about 교회 religion. 만난 분 지가 종교 이야기합니까? For those of you who met 그렇습니다. me, have I 만나면 spoke about religion at that 만나도 time? 모르는데 What? How could I if they would not even understand what I said? 지가 교 사명을 다해야 할 셈인데 어떻게 교회들에게 가서 이걸 다 But I had 증거하느냐 할까? to fill my 또 누가 duty. And 교회 how 관련 could I possibly 대통령을 testify to all the 합니까? churches? And if I go to a 없을 church, will they 것입니다. invite me in? They would probably kick me out. 하물며 예수님도 내쫓았는데 저라고 Even 해도 Jesus was 받아들일 kicked out. 거겠습니까? You think they won't kick me out? 그래서 저는 우리 지구촌의 모든 각국 That's 언론 why 보도진들에게 all the 우리가 reporters and press 계시록의 in 예언과 all the world, 역사를 증거한 터이니 들어달라고 I am 일일이 asking that they hear 신문에다가 when I 보도해 testify 달라고 부탁의 to the prophecies and its 말씀을 fulfillment. 드렸습니다. And that's why I'm requesting this to the 그리고는 press and media 우리 to 열두 hear it out. 지파장이 And also, we 하나씩 have 12 tribe 합사가로 leaders, where 계시록 all of 11장의 them 1장, 2장 이거 took a 하나씩 chapter 하나씩 each, 맡아가지고 and they all 온 started to 세계에다가 testify one or two 전파해라 chapters 그런 each 것입니다. and sounded the 그런데 trumpet. 그때 그 말을 Speaking of 들은 Revelation, 분이 거짓말을 한 것이었습니까? 비진리를 but 말한 did they speak 것입니까? lies? Did they speak commentaries? 예언과 실상을 They 증거했습니다. testified to the prophecies and its 그러면 온 fulfillment. 세계에 있는 이 기독교인들은 So, 기독교 신앙을 하는 all the 분들은 Christians of the 다 world, 들었을 것입니다. 또 녹음도 했을 I'm 것입니다. sure they've heard this. 그리고 I'm sure many 여기서 reported it. 잘못된 경거가 있으면 And I 알려달라고 said, 하죠. please let us know if there's 알려달라고 하죠. something that we testify to 이렇게 incorrectly. 하면은 하나님이 2000년 전에 예언한 그것을 Because 2,000 years ago, what Jesus 예수님이 prophesied, 2000년 전에 예언한 그것이 오늘날은 today, 예언이 아닌 it's no longer 실상 prophecies. 실체로 이루어집니다. It appeared as 그럼 fulfillment, as a 예언을 reality. 하면은 이 실상을 예언한 것이고 이 When it's 예언은 실상이 prophesied, 이루어졌을 때 믿으라는 it's 것을 just prophecies. 아니까 But when it's fulfilled, 그 it appears as a 말씀은 reality so we could 요한복음 believe it. 14장 29절에 기록되었죠. And he says this in John 14 이루기 23. 전에 말하는 He 것을 says, I've 내가 told you now 지금도 before 믿고 it 합니다. happens, so that when it does 그래 happen, you will 그러면서 believe 예수님이 it. 예언했죠. That's why he prophesied in advance. 근데 또한 이 사람도 예수님이 교회들에게 증거하라 했으니 Even with 이 myself, 넓고 넓은 Jesus told me 세상에서 to go 한 testify to the 교회가 churches. 합니까? So how could I possibly 그렇다고 testify to all 하더라도 the churches in the whole 누구도 world? 못 들었다 그 말 하지 아니할 정도로 And that's 지금 why 마지막에
the 12 tribe 본세계에 leaders, they 반영을 sounded 시켰어요. and made this known to the 그러고는 world through the seminar so that 이것도 not a 좀 single person will 타이밍을 say they didn't 줬지만은 hear about it. 비유에 대한 말을 Furthermore, 수많은 팀이 a lot of people 이 don't know 비유에 parables. 대한 말을 실상으로 So 알려줘야 되겠다. I thought we need to teach the 그래서 이제 parables. It made known 앞으로 그 this too. 부장들이 계시로 전장을 설명한 이후 So after the 12 이제는 tribe leaders taught 이 about Revelation and its 행사에 이 fulfillment, 강사들이 now the 말이죠. instructors of the classes, 행사에서 the 복음을 centers, 가르친 강사들이 who teach 이 this, 비유의 말씀을 맡아가지고 they will now be entrusted 그래서 to teach the 이것도 parables, 알려줘야지. and they will also make 지금 that known. 하고 있지 않습니까? And they're 안 doing 하고 that now. 있습니까? 그냥 Yes, they 말하면 are. 이게 진짜 말인지 이 가짜 말인지 Because 어떻게 알겠습니까? how could they understand 여러분은 this 계시록 without that 13장에 part? 보면 If you 바다에서 look in Revelation 들어온 짐승 13, 가지 there's a 짐승이 beast that comes out 뭐인지 of the sea with 7 heads and 10 horns. 책에서 My 일곱 머리가 goodness. 있는 짐승 봤습니까? Have you seen a beast with 7 heads before? 또그 열 뿔이 있는데 열 뿔이 And it 어떤 says 거가 there's 두 개 10 가지고 그걸 horns, 하나 but 가졌습니까? some heads might have 2 and will some have 1. 그러나 그거를 본 사람은 그 But the one 실체를 who 본 saw that 사람은 reality 진짜 바다에서 나왔는지 바다 인데서 will 나왔는지 know 하는 것이고 if there really is such a 그 beast 짐승을 from the 본 sea or 사람은 if it's 그 something else. 짐승인지 돼지인지 말인지 사람인지 알 거 And the 아닙니까? person who saw the reality will know whether it's 그래서 an 그 ox, 비유에 a 대한 cow, 실체를 or a sheep. 증거하는 것을 That's why using the 그래도 parables to 많이는 testify to the 하고 reality 한 was 20가지 needed. 이상 이렇게 There are 이렇게 over 설명해 20 줘야 lessons, 이 and that 계시록을 explanation will be 보고도 given 안 so that 봐가지고 when, 스스로 읽어보고 할 수 있도록 even if 그렇게 Revelation was not taught 하자. to them yet, I thought 너희들 if they learn the 많이 parables, they will at least understand. 그래가지고 세계적으로 지금 이제 비유풀이 That is 말씀이 why we're 전해지고 giving 있습니다. the explanation of the parables right 이것은 now. 우리가 할 일이 없어 베껴주기 위해서 얘기하는 건 아닙니다. We're not doing this because we have nothing better to do, 하나님의 so they 뜻에 could just copy 입각해서 everything. This is God's 하나님의 will. 사자로서 And as a 하나님의 messenger 나라를 of Christ 이루어서 and as a worker of 이 God, 세계를 위해서 이래 for the 일을 sake of 해야겠다 mankind, 하는 we thought we need to do 공익적 this. 일을 하는 We 것입니다. stood in the side of the 이해해 public 주십시오. and we were doing this for 이해하셔야 them. 됩니다. So I hope you understand. Thank you. And I am wondering, with the reports of Christians declining around the world, what role can the parable seminar play in making a difference? 그것은 저도 잘 모릅니다. Even for myself, not 그것은 too sure. 자기가 종교를 하다가 If 싫으니까 someone is a believer 그만두고 사연이 and they 있겠는데 don't want to carry their life 그 of faith anymore, 사람들의 they 할 might 일이 stop. 아니기 때문에 내가 But 뭐 I'm 어떻게 not those people, so 알겠습니까? how could I possibly 그러나 know? 이 사람들에 대해서 제가 생각해 But 본 것은 하나 있습니다. there is something that I can think of. 예수님이 재림할 때에 When Jesus 누가복음 returns at the second coming, 18장 8절에 in Luke 18:8, 사람들이 예수님의 오기를 기다린다 He's- 했습니다. it says 그러나 people will be waiting for Jesus' 예수님 올 return, but 때에 it says 믿음 when 가진 he 자를 returns, 찾겠느냐 하는 말이 when the Son of 있습니다. Man returns, will he find 어떻게 faith on the earth? 하겠습니까? Well, what happened? 모든 사람이 지구촌에 신앙하는 So 사람이 many people in the 그렇게 world, 많은데 there's so many religious 그러나 people in the world 예수님은 and believers of 재림할 Christ, 때에 but when Jesus 믿음 가진 returns, 자를 it 보겠느냐 says, 하는 will the Son of Man, 말이 when the Son of Man 했습니다. returns, will he find 또는 faith on the earth? 예수님이 와서 보고 That means, 뭐라고 말했습니까? 예. well, what does it 마태 say? When 10장에 Jesus 사람 returns, 부모 형제 지간에도 서로 싸운다고 even in Matthew chapter 말했습니다. 10, it says 세상에 there will be 이렇게 division 될까요? among a father and a 불쾌까지 son, 죽인다는 mother 말은 and daughter. 없습니다. It says that they will kill 그렇습니다. thinking they're doing a duty to God. 우리는 이 신천지 가족 중에 네 사람이나 In the family 강제 of 회복을 Shinjinji, 위해서 주임을 there was a 받는지라 few people who 여러분들 died because of 어떻게 course of 알겠습니까? conversion education. Do you 어떤 understand this? 세상인지 그렇다고 해서 Do you 같이 understand what kind 싸워야 of 하는 world this is? 겁니까? But does that mean we need to fight back? Is the question. 예수님은 마태 25장에 In Matthew chapter 예수님이 25, 재림하는 직전에 무슨 일이 있는가를 before Jesus 마태 returns, 25장에 써져 있습니다. it says what will happen before he 미리 returns. 아시기에 기록해 He knew this 두고 in advance, which is 이를 why it was 바로 recorded, so that when we see, so we could see 좋은 it 사람 되라 했죠. and 나쁜 become a good 행동을 하지 person 않고 and stop with the 기록했습니다. bad actions. 그러면은 그런 일도 없는데 예수님이 거짓말로 그게 선하겠습니까? Would Jesus lie and have that recorded if it was not going to happen?
생각해 봤습니다. Let's think about that. 저는 이 종교가 But 예수님이 믿음 가진 자를 보겠느냐 이러한 it says, 말은 will he find faith on the earth? 그리스도인이 That 나태해진다는 means 말 아닙니까? the world of religion will 이 become complacent. 나태해진다는 이 말 자체는 The world of 히브리서 religion become 8구장에도 이런 말을 complacent. 써놨습니다. It's also recorded in Hebrews 8 and 9, 보세요. 낡아지고 쇠하여지고 없어지는 where 거라고요. it will pretty much pass away. 낡아지고 It will become 쇠하여지고 old, 없어지는 거입니다. complacent, 이것이 종교의 and 부패라고 할 corrupt. 수 있고 신앙의 We 부패라고 call 할 수 that 있고 corruption 그와 of 같이 religion or 말세라는 말이 왜 the 말세가 corruption 되었는지 of a 주겠어요. believer. Why was it even 마태 called the end of 13장에 age? 추수 In 때를 Matthew 세상 chapter 끝이라 13, 했습니다. it says 왜 harvest is the 끝인가 end of age. 했을까요? Why does it end? 그것은 신앙의 나태함 때문에 It's 그렇게 because of the 되는 것이다. complacency of the world of believers. 신앙의 나태 말입니다. The complacency of believers. 아담 세계를 끝내고 노아의 세계를 만들었습니다. God, 아담 He 세계가 brought Adam's world to an 부패했기 end 때문에 and 아닙니까? created Noah's world. And isn't it 그래서 because Adam's world became 주님은 complacent? 예수 재림 때를 가르쳐서 Thus, 노아 Jesus 때와 said, 같다. 그때 regarding His return, it will be like the days of Noah. He said it's going to be exactly like the days of Noah. 그래서 예수님이 재림하면은 무슨 일이 있다는 것을 Hence, 누가복음 17장에는 in 잘 Luke chapter 설명해놓고 17, it records very 있습니다. well the things that will happen at 어디 the time of His return. 신앙이 줄어지는 정도가 아닙니다. It's not only to the extent of 성경의 the 내용은 world of believers 한 shrinking. 나라의 본 자손 The 말씀하여 subjects of the 드리는 게 kingdom. 종교적으로는 신앙인들이죠. That means believers of 나라의 religion. 본 자손들이 Yeah, the subjects of the kingdom. 다 부패했다. They pretty 다 much all become 쫓겨나고 corrupt. They all get kicked 동서로부터 온 out. 사람들이 And it's 천국에 안 those who 온다는 gather 말을 from the east, west, 보냈습니다. north, and south who will take their seats in the kingdom 전통 of heaven. 교회라고 자랑할 것이 아니라 So one 이 should not 전통 교회가 be 부패가 proud that they 면서 are churches of tradition. 하나님의 뜻하고는 그 신앙이 거리가 Instead, 멀고 their 자기 life of faith 판단, became 자기 far from the 생각대로 Lord. They started to carry out their 권력을 life of faith with their 좋아하고 own thoughts. 권세를 They end up 좋아하고 loving money. They love 그것은 authority and 어디가 power. 부패가 For that 아니겠습니까? reason, that's corruption. 성도라고 해서 바보가 아니고 여기에 Congregation members are not 불신자들이라고 dumb. 해서 바보가 Non-believers 아닙니다. are not dumb 눈이 either. 있고 지각이 They all 있어요. have eyes and they all have thoughts. 그래서 하늘의 뜻은 멀어지고 So they 자기 become very far from the 사유로 world of heaven. 나아가고 이래 하다가 And they 보면은 only live according just for themselves. 그 조직은 Thus, 쇠하여지고 말 those 것입니다. churches just become old and 그래서 pass away. 신앙은 예수의 피로 새 언약을 했어요. 예수님이 Jesus, 언제 He made a new 6월절 날 covenant on the night of 누가복음 Passover 22장 with His 24, blood 20절 in Luke 보면은 22, verses 14 to 20. 6월절은 어떤 날인지 모세 때 일을 Passover. 아시는 분은 알 For 것입니다. those of you who know the time of Moses' time, you know what that day 새 is. 언약을 한 것입니다. He made a new 그 covenant 새 on that night. 언약이 And that new 하나하나 covenant 안 되는 이 계시록이에요. is revelation that 그런데 one should not 이 add to and subtract from. 계시록의 하나하나 알지 못하는데 어떻게 But 계시록 뜻대로 when 믿음을 people do not know 걸어갈 수가 revelation, how 있겠어요? could they possibly have faith? 모르면은 알아야 하지 않겠습니까? If they don't know, shouldn't they want to know? 하나님의 다리를 붙잡고 늘어지더라도 그걸 Shouldn't they 알아야지. latch onto 내가 God's leg and try to find out? 계시록으로 모르면 천국 못 간다고 하였는데 If we don't know revelation, we 계시록 cannot 하나 go to heaven. 모르는데 천국 갈 사람 몇 명이나 How 있겠습니까? many people then do you think can go to heaven in this world? 이거는 논리가 아니라 사실 아닙니까? This is fact. 목사님들은 So, 성도들을 pastors, 천국으로 인도하는 책임이 있는 they 것입니다. have a responsibility to 자기가 guide the 모르는데 congregation to 누구에게 heaven. 뭘 If 가르쳐 they don't know, 줍니까? what are they possibly going to teach to their 안 되는 것입니다. congregation? 이 사람은 계시록 한 절 한 절 이 For me, 신천지 성도들에게 계시록 한 절 한 절 I 다 질문해야 taught 돼요. and 그 딴말 아는 testified 데라 그 Revelation 말에 chapter by chapter, 확실하게 verse by 다 verse. 말해줄 Ask 것입니다. any Shincheonji congregation member. They'll not only tell you the verse, the chapter, but 이거 also they'll tell you 이해가지고 the reality. 믿겠습니까? 교만한 것이겠습니까? So do you think 말씀에 this is fair? 실력이고 말씀에 충만함이죠. We need 폭발함이 to 아닙니까? have knowledge of the word and be filled with 텔레비전을 내가 abundance of 많이 들지 않을 understanding. 것입니다. So why are you just 하나님 sitting 앞에 there if you don't 기도하든지 understand? Whether you 사람을 pray to God, 뽑든지 whether you latch onto 찾든지 someone, or 분명히 하나 search or 싶어도 seek, 하나님의 한 목자를 it's 세워뒀습니다. clear that God and Jesus 그리스도에서 was a point, one pastor, one shepherd.
to teach the word in the New 내가 Testament. 욕해나고 저주하고 이러는 But if 가지고 one 하니까 only 배워버리면 persecutes, 안 curse, and 돼. judge, stop that. 찾을 사람을 찾아야 하고 And search 모르면은 for the 알게 person 노력해야 you need 합니다. to learn from. And really put in the effort to know if you do not know. That's what I believe. 그러기 때문에 우리만 알고자 함이 아니라 온 We are 세계가 not 다 here just 같이 to 다 know this 가자. only for ourselves. We 서로 want the 같이 whole world to 천국 know so 들어가자. that all of us, 이래서 everyone can go to 그 heaven. 집화자하고 This is why the 12 tribe leaders testify to Revelation, and that's why the instructors of Center will also explain the parables. 그리고 이것이 끝나고 나면은 And after that's over, 교회 담임 다 the 할 수는 head 없으니까 of instructors in 한 charge, 20명 뽑아가지고 they will choose about 강력히 20 들어가서 people, 말씀을 and they're going to go 알리는 그런 into 일을 하고자 하는 chapter 것입니다. studies too. 여러분들 오라는 것도 아닙니다. They're not going to even 목사님들이 force you to come. 배워가지고 자기 So, 성도들이 pastors, you learn and you have to teach your 아무리 congregation. 할아버지라 할지라도 모르면은 Even if you're a grandfather, 손자에게라도 배워야 합니다. if you don't know, you have to learn from your grandchild. Isn't that the case? 배워야 합니다. Let's be honest. 이 사람이 아무것도 배운 것도 없습니다. For me, I've not learned 그러나 anything. I'm not 단지 educated. 예수님으로 말미암아 보고 듣고 한 것. But just like Jesus, he testified to what he saw and heard. That's what I do. 그렇습니다. 이상입니다. That is all. Thank you, Chairman Lee, for that very thorough and wonderful response. So, ladies and gentlemen, this will now conclude our question and answer portion of the press conference. But before we conclude fully, I'd like to offer one more time a chance for Chairman Lee to share any closing remarks for the people that are here and for the 예, 몇 말씀 드릴 수 있습니다. Yes, I would like to say a word. 여러분들 Everyone, 수고 많았습니다. great job to all of you. 모든 인류 세계에게 그 순간순간 있어진 것들을 All the things that happened, 민족에게 국민에게 알리기 위해서 so that he can so God can make this known to all of mankind. I know all of you are putting in a lot of work. And some of you are reporters, and I'm sure you have heard people slander and curse. But if we don't report, no one will know anything. That's why I really believe you are always doing good work as a reporter. When I do the work of peace, when I go to different countries, I meet with reporters and I appoint them as peace ambassadors. That is what I did. So all the work that you are doing is such great work. And there's one thing I would like to say. After going around the world, I opened up the Peace Summit in our country, Korea. And there was something that we promised there. The religious leaders, the political leaders promised an international law, and that they would do peace movements to leave peace as a legacy to the future generation. That's why UN, the reason why it was even established was for the work of peace. And so that wars will cease and so that wars cannot start. We appointed few people, 5 appointed people to make sure that wars do not happen and they oversee the work of peace. But when wars happens, what happens? Everyone is so busy trying to only fend for themselves. And when war happens, do you know who will go and fight? It's the young adults. Those who barely live their lives. Growing up, I even had to fight in war. I was in the front line of war before. Maybe you have never seen war and what happens in war. But when war strikes, the sound of bombs, the sound of guns, the sound of the airplanes,
Not a single 그거를 time was there 두고 silence. 한국을 신사 Your heart constant beats. 어떻게나 있습니까? There's no time to even change into clean 1년이고 clothes. 10년이고 Whether 전쟁을 it's a 했는데 year, 말이죠. 10 years, war wouldn't 그렇습니다. end. 전쟁 시험도 똑똑히 해본 사람입니다. I'm someone 저도 who 동족의 clearly 일은 saw what 처리했다. happened in war. 이러한 기맥힌 사역입니다. 그래서 The 이 the war where 국제법계는 you can't 필요에 even 따라 fathom what 정정을 해야 happened. 된다는 그런 내용 때문에 And 국제법을 because 제정해야 되겠다 we do not 해서 want this to happen, we thought we 회의를 need to make it 세우게 international law to seize wars. 선대한 분들을 한 20명 And that is 만들어서 why we made a 국제법계를 committee of 20 운영하고 lawmakers 그래서 so 국제법 that we can so that they can create the 국제선언을 DPCW 만들었던 것입니다. 그리고 온 세계에 알리지 for the 않았습니까? cessation of war and make this 그래서 international law. 만국 회의 때에 And where did they 그래서 do this? At the peace summit. 정치인은 국제법 개정할 것을 So the religious leaders, they 정치인은 promised 국가다 to make international law for the cessation 하나님만에 of war. 그래서 And 하나 religious 되고 leaders, they 하나님은 promised 한 분인데 왜 이렇게 많아지고 that 싸우느냐? they would become one. Because when there's 종교를 only one 해결하는 God, 사람의 why do we 이야기를 need to all fight each 80%가 other? They say that 어떻게 종교냐? a 그게 big 기사입니다. percentage of wars happen because of 그래서 religion. 이것은 필리핀 민다나오의 That is why in the Philippines, 이들이 Mindanao, 전쟁을 해서 12만 명이나 죽었습니다. there were over 종교인들이 12 million people died 카톨릭교와 because of 신학교 wars. It was a fight between the Islam Church and the Catholics. 그래서 대학교 가서 연설하고 So 예수님과 after 가서 going there, 모아놓고 we were able to gather both sides. 세례교회 대표, The 이스라엘교회 representative of the 대표들을 Catholic 다 Church, the representative 불러가지고 of the Islam 거기에 faith, 대중들에게 물어봤습니다. and 평화가 we asked them, 좋은지 do you like 전쟁이 peace 좋은지 or do you 다 actually like 평화를 war? They 손들었습니다. all raised their hand that they like peace. 그랬어요. 그런데 그 두 대표께 물어봤어요. And to the 당신네들 two representatives, 하나님은 those 사람 religious 죽이라고 representatives, I 그러냐고 asked, 물었어요. did your God tell you to kill people? 그날 녹음한거에서 맞추러 듣을 것입니다. And people who have the recording at that time know 너희들이 왜 that I 아니고 said 다른 that. 사람 죽이느냐? And I said, then why are you 그걸 killing other 어떻게 people? 하지 않겠나? Shouldn't you try to save people who are dying instead? 그게 종교냐 그랬습니다. I said, is that what you call religion? 그래서 그날 다시는 이런 일을 하지 않겠다고 And that day they said they will never do that again. And in front of their people, they made a promise. 제가 가지고 있죠. I have that promise, that signed promise. 그래서 지금까지 안 싸우지 않습니까? And up until now, they're not fighting. 이제는 전쟁하지 않고 평화를 They 하는 said that they will stop 약속을 fighting and that they will keep the peace. They promised it. 그랬습니다. 그래서 만고 회의 때에 So during the peace summit, 정치인들은 국제법 제정을 할 거, the political leaders promised the international law. Religious leaders promised that they will unite as one under one God. 이 만고 회의에 So the 참여해서 reporters, 이 모든 것을 스스로 they have to individually, they individually promise that they will report this. 그때 말한 말이 For those of you 하는 말 who 이대로입니다. participated, at that time you 그래서 heard me say this. 기고철의 모든 가족들은 So all the families of the world, 평화의 사자가 되어서 평화를 they 이루어야 all, 됩니다. I said, let's all become peace messengers and fulfill peace together. 이 세상이 아무리 과학이 This world, 발달하고 no matter 훌륭한 how 기술과 advanced science 과학이 and 된다고 한다 technology 할지라도 might be and how 세상이 great the 끝나면은 world 무슨 becomes advanced, 사람에게 when the world 이득이 ends, 있겠습니까? what benefit is there to mankind? 전쟁은 막아야지. That's why we must block 나이 war. 먹은 사람들이 전쟁 나가는 것도 아닙니다. And it's not the elderly who go fight in war. 젊은 남자 청년들이 It's 나가서 the 아까 그런 very 말씀이 young 있습니다. youth who barely live their lives who 저는 go out to fight. 집회를 할 적에 공동묘지가 했습니다. That's why 유엔 공동묘지. I went to the UN 그들이 나와 같이 함께 전쟁을 and I 하는 said, 그들이 그 무덤에 있는 그 청년들은 그랬습니다. I went to also the memorial 진정 to salute the 이 people who fought with 기호천이가 me. 나라와 국민을 사랑한다면은 If we truly 전쟁을 love 막아야 합니다. our country and our people, we must 입이 really 있으니까 not have 대화하고 wars. 귀가 있으니까 Because we 대화하면서 have mouths, we 해결해야지. need to communicate. 어디 Because 힘을 we have 가지고 ears, we need to 약한 hear each other 사람한테 out. 말해서 빼앗고 죽이고 And 우리 we 그것이 cannot 사람이 사는 fight 생명의 the weaker people 길이라 and take 하겠습니까? over. How can we possibly 여러분들 say that that is the right thing to do? 교도회의 Everyone, 종교에서의 여러분들
욕하지 말자. Let's 그러지 not 말고 slander each 이게 other. 만나서 대화로 해결돼야 Instead, 됩니다. we need to meet and communicate 만나서 대화로 and 막 converse. 좋은 거 있으면 갈라 If 먹고 there's 서로 good things 사랑하고 we need to share, 그래 we need to 정말까지 love one another, shouldn't we be that way? 그렇습니다. Yes, we 시기 do. 질투 We 이런 게 cannot 있어서는 hate 없습니다. and envy and be 욕심을 jealous 부린다 of one 해서 another. Just because 세계가 someone 누구를 is 잡아내겠습니까? greedy, do you think you can gain the whole world? 신앙인으로서 그럴 수는 없습니다. As a believer, no, that will 그래서 never happen. You 모든 can't. 것이 대화로 That's 해결해 why 가야 with 한다는 all 것을 things, we 믿습니다. need to resolve everything 우리 with communication. 신천지 가족들은 Our Shincheonji 우리가 family, 알고 있는 것을 우리만 가지고 있어 뭐 합니까? what good is it if we 하나님은 only keep everything we 하나님이 have for 아시는 ourselves? 것을 책을 Even 만들어 가지고 God, 세상에 주지 않았습니까? He took everything He 그래서 knew, 우리도 made it into a 하나님의 Bible, and made it known to the 아들이지만 people. Even Jesus, 세상 죄를 대신 even though 지고 He's the Son of God, 십자가를 He 지고 took the 갔습니다. sins on behalf of mankind and died for people 그렇게 in 우리에게 Golgotha. 은혜를 베풀어 주는데도 불구하고 Although they 우리도 both showed 영적인 us this 싸움을 grace, 서로 물고 as believers of 넘어서고 religion, should we fight and bite and devour one 하나님 another? 보시기에도 말이 If we do 많고 that, that doesn't make 예수님 sense 보기도 to the Lord. 우리도 아니고 Even to 아닙니다. Jesus, that doesn't make any sense. 이것이 대신 십자가 져주시고 독생자를 내 그런 하나님에 He, 대한 this is 보장받고 God 벗어나게 who even gave up his only son to die on the cross. This is Jesus who died for sins. 하나가 돼서 That's why we 대화로 have to unite as 해결책을 one 찾아야 합니다. and resolve everything 그리고 through 그게 이 communication. 신천지가 증거하는 And 내용이 all the content that 잘못되었으면 Shincheonji is testifying 그걸 to, if we're 성경으로 in the wrong, 증거해야 합니다. then show us through the 이 word, 내용은 이런 것인데 왜 그렇게 saying, 말하냐 hey, the 해도 content is 해야 like this. 돼. Why do you say this about it? Tell us through the word. 그래 하지 않겠습니까? Shouldn't we do that? 요번에도 열두 지파자의 온 세계에 Even the 12 tribe 대표로 leaders 연장을 할 걸 recently, 물었습니다. they sounded the 하나님은 trumpet of 잘못이 all the 있으면 content 비키면 돼야 revelation. 되죠. And I said, if there's 그런데 something 잘못 wrong, then 알았는데 show us 하나가 through the 세상을 word. 고친 것 아닙니까? And if they didn't know before, all they have to do is now 내가 보기에는 perceive and 그건 fix 너무나 it. 예산됐습니다. Even when I look at it, the 12 tribe leaders did such a great job. 이 사람은 신앙을 하는 그 시간부터 교회가 내 From the time I 집이라고 carried out my 고백하는 life of 데부터 faith, 우리 가정으로 church became my 연결됐습니다. family, and my church family became my family. 이한 몸 하나님께 And 바쳐서 I promised to the Lord, this body 그래야 of mine 신앙을 will 하는 become His. 것이고 말입니다. Because I felt like that was the only way I could carry out a proper 이 life of faith. 설교 세월 39년 이 In this 사람은 39 years 기름으로 된 방한칸도 아직 없고 that 바람평도 없습니다. I carried out my life of faith, I never even had a room under my name, like Jesus. 없었을 것입니다. Even Moses didn't have one either, 남의 나라에 있었으니까. because he was in a country not his own. 내 자신이 빛이 되지 못하면은 If 어떻게 we ourselves don't become a 세상에 light, 어두운 세상을 비칠 수가 있겠습니까? how can we shine it to a 빛이 dark 되어 world? 어두운 세상을 We have to be the 밝혀줘야 light 되지요. to shine to the world. 여러분들 So, 항상 all you dear 수고하십시오. reporters, you really are 모든 doing such a 민족을 great 위해서 job. 국민을 위해서 For the people, for the 여러분들이 citizens, 기도하시는 것을 you really 분명히 are 알고 doing 있습니다. such a great job, and I know that very well. 우리 이 지구촌에 모두가 다 아주 밝은 세상이 되도록 Let's really 보도해 주시고 report 해주해 well so the 주세요. whole world can 정말 become a 수고 brighter 많고 place. 고맙습니다. All of you are doing 감사합니다. a great job, and I thank all of you.